Ekseni siyabulisa, sivuka nani ekseni sibona ubukhulu bukaJehova, sibona uthando lwakhe olumangalisayo, sibona ukuthandwa ngendlela esingajwayelanga ngayo. uNkulunkulu ehlele esihlalweni, wabona kufanelekile ukuthi thina sivuswe, wabona kufanelekile ukuthi siphile. Siyamthanda uJehova ngendlela emangalisayo. Siyanivusa ekseni ngeni Fellowship Christian Center, sithi kunina nasi isikhathi sokuza izwi likaJehova. Kudala mhlawumbe uthandazela ukuthi lesifo masiphele, lesifo masidlule. Kuba ngathi uNkulunkulu akamameli, akakuzwa ukude kakhulu. Mhlawumbe kudala silindile ukuthi lesimo esidlula kuso masiphele, sibeke lama mask phansi, sesikhathele nokugeza izandla, sezimbashile ilama sanitizer. Le mithetho esibekelwe seyisikhathaza umzimba, sikhathele mhlawumbe nokubeka ihlobo zethu, sikhathele nalokuthi ngelinye iviki siyakhonza, ngelinye iviki asikhonzi. Mhlawumbe ngithunyelwa kuwe namhlanje ukuleso simo, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi noma kungashintsha kangakanani, basibekele imithetho emisha yokuthi noma ungacula sewuzoboshwa, sizohumuzela ngoba wethu uJehova usaphila. Noma bangasibekela imithetho enzima kangakanani, masingayeki ukukholwa, bathi sihlale ezindlini siqhubeke simkhonze loNkulunkulu. Bathi singahambi ngaphandle emigwaqweni, siqhubeke lethu ukholo luvuthe kakhulu, ngoba asikwazi ukulahla ithemba kuJehova. Usithembisile ukuthi yena uyawuba nathi kuze kube sekugcineni. Namhlanje kuseni cela sibonisane ngencwadi kaSamuel yokuqala chapter 13, sibonisana ngoverse 11, efundeka ngalendlela. First Samuel chapter 13 verse 11. Samuel wathi, wenzeni na? uSawule wathi, njengokuba ngabona ukuthi abantu bahlakazekile kimi, nokuthi awufikanga ngesikhathi esimisiweyo, nokuthi amaFilisti abuthene eMikmashi, ngathi manje amaFilisti ayakwehlela kimi eGilgali, ngingakhulekanga, ngase ngiziphoqa nganikela ngomnikelo wokushiswa. Ngesilungu ithi, what have you done? Samuel asked. Saul answered, my soldiers were living in all directions, and you didn't come when you were supposed to. The Philistines were gathering at Michmash. Ukhulunywa lana ngenkosi uSawule ebeyithi mayempini ihambe noSamuel, yena uzoyinxusela kuJehova, bese amaFilisti ama-Israyeli ayanqoba. Ukunqoba kwabo bekusekutheni kukhona ozobanxusela kuJehova. Isivumelwano sikankosi uSawule nomprofeti uSamuel bekungukuthi engekafiki yena ukubanxusela bangaqali bayempini, kodwa wakhathala inkosi uSawule ukulinda, wakhathala ukwenza lokho ebebevumelene ngako, wakhathala kwindlela bebehamba ngayo, wasebona ukuthi ngcono azenzele iqhinga lokuphuma kulesimo abhekene naso. Lithi iBhayibheli esilifundayo, wathi mayebona ukuthi abantu ahleli nabo sebeyahumuzela,
banye bayamshiya babona ngathi kanti sesiqokeleni izinto zempi uma singalwi. Wathi kungcono athathe ezandleni zakhe azenzele. Namhlanje ngizokhuluma nawe sowuphelelwa ithemba yile simo esidlula kuso. So ungasafuni ukwenza izinto ekuthiwa kumele sizenze ezifana nokusanitizer, nokufaka imask, nokugeza izandla, nokuhlala endlini makuthiwa sihlala endlini. Ngizokunika ithemba namhlanje lokuthi lezo zinto yizokuvikela thina, zivikela wena, zivikele mina. Kodwa asikwazi ukuyekela ukukholwa, asikwazi ukuyekela ukuthandaza. Uthi uSamuel kuye, ukwenzeleni lokho ngokuthi weqe umthetho ebesivumelene ngawo kuNkulunkulu? Uthi yena ngaphela inhliziyo ngoba ngibona isikhathi sihamba wena ungaveli. Mhlawumbe nawe umane ubala amalanga ukuthi sesikwi-lockdown yesibili phezu kweyokuqala ingekapheli. Kanti kwenzakalani kulo mhlaba esikuwo? Ngicela ukuthi konke okwenzakalayo kungadambisi ukholo lwakho. Ngimi lapha namhlanje ukuzoqinisa wena amandla. Ngithi konke okwenzakalayo kungadambisi ukholo lwakho. Ungavumi ukuzithola usesimeni sikaNkosi uSawule. Ungavumi ukuzithola esimeni lapho uhlukene khona noNkulunkulu wakho. Ungavumi ukuzithola esimeni lapho uluza konke obe uNkulunkulu akuthembise kona ngenxa yokuthi bewusosesimeni lapho uthi akusakhonzwa. Asikwazi ukulahla inkolo yethu ngenxa yokuthi bavale inkonzo. Asikwazi ukulahla ithemba kuJehova ngenxa yokuthi basibekele inani labantu ekumele bangene phakathi kwenkonzo. Asikwazi ukulahla ithemba uNkulunkulu wethu engalilahlanga ithemba kithi. uJehova kuphela ongasindisa kule simo, uJehova kuphela ozosidlulisa, uJehova kuphela ozosikhusela. Ngoba abafundile bayawa yile sifo, abanemali bayawa yile sifo, abanako konke bayawa yile sifo. uJehova kuphela okwazi ukusidlulisa. Abafundile ama-scientists ekhulunywa ngawo awakwazi ukuzikhusela kwawona, nawayawa yile sifo. Abodokotela esibathembile abayaziyo indlela yokuphepha ezifeni nabo bayawa yile sifo, ngoba sikhetha igama lamuntu. uJehova kuphela ekumele sithembe yena, uJehova kuphela ekumele singagudluki kuye. Yingakho namhlanje ngizothi noma sowukhathele ngiphakama ngezwi lokukunika amandla ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi siqhubeke simkhonze, simdumise emakhaya wethu lapho sikhona, singalahli ithemba. Uye kuphela uzosidlulisa asiweze kulefu esibhekene nalo, ngoba uye kuphela uNkulunkulu esimethembile kwizimo zonke esidlula kuzo. Lithi iBhayibheli mawuyehlela kuleya ndaba ezansi, wathi uSamuel mayemphendula wathi ngoba soweqile umthetho kaJehova, ekhuluma kwinkosi uSawule, wathi ngoba soweqile umthetho kaJehova, kusukela manje uNkulunkulu uzikhethele omunye ozothatha umkhosi bakwa-Israyeli. uNkulunkulu akazange amkhethe uDavid, azange amkhethe ukuthi abe inkosi ngaleso sikhathi. Kade seke mgcobile kodwa engekambeki esihlalweni ngoba inkosi beyikhona. Ebesazi uNkulunkulu ukuthi inkosi kwaIsrayeli ikhona, kukhona le yena ayigrumayo. Kodwa ngenxa yokaSamuel yokaSawule yokungamameli imtholise lokho ukuthi abantu bakhe abasakwazi ukuba amakhosi. Umndeni wakhe ubukhosi bakhona buyophelela ngaye. Walahlekelwa yiko konke, walahlekelwa amasotsha, waluza nasempini because kade engasazi ukuthi uzolwa kanjani eyedwa uNkulunkulu engekho kuye. Kubalulekile bazalwane ukuthi singalahli ithemba, sazi ukuthi noma kunje owethu uJehova usaphila, owethu uJehova usahleli esihlalweni. Ngifuna ukukhuluma nawe namhlanje ukuthi mhlawumbe kukhona okuthile bowukulindile kuNkulunkulu wethu, kukhona okuthile ebewufuna ukuthi uNkulunkulu akwenzele kona, kodwa sowuze walahla ithemba, wabona ukuthi ungasamlindi uNkulunkulu, waqhubeka wenza lokhu wena obona kukulungele. You couldn't wait for God. Wabona ukuthi ngcono uphakame uzilungisele yona inkinga yakho. Mhlawumbe nawe awukwazanga ukumlinda uNkulunkulu, wabona ukuthi ngikwate kakhulu, wasuthatha inkemba uyagadla. Lithi iBhayibheli bathi noma bezohlasela uJesu
bezomthatha bembopha ngenxa yokuthi sekufika isikhathi sokuthi aqala indlela eyesiphambanweni. uPeter kade hamba nabo wathatha inkemba wagadla ngoba ebona ukuthi le ndlela iyabambezela uthi uJesu le impi ayiliwa ngenkemba nalesi kuyo yeCovid angeke silwe ngenkemba. Asikwazi futhi kuyilwa ngokuthukuthela, asikwazi ukuyekelela. Kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyosulelayo okwethu ukuthi sibambe ithemba kuye nankathi zonke. Ngikhuluma nawe mhlawumbe usekhaya usesimeni sokuthi kudala ngilindile uJehova kwizimo zakho zempilo akakuvelela uNkulunkulu waze wabona ukuthi uthatha iCV yakho ungasakhuleki ufaka envelope yebribe udlulise. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyalindwa ukuze izinto zakhe mayeziphendula zibe nedignity. Le thina esizenzela yona uzogcina ungakwazi ukuhamba esitubhini salomsebenzi ngenxa yokuthi mawuqeda ukudlulisa lo envelope leyo appointment awukwazi ukuze enkonzweni ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ungipha umsebenzi ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu kade ngekho ubuzenzela. Yini lesikhalo ngisizwayo sezimvu nangasemuva? Funa ukuthi namhlanje mhlawumbe uzithole esimeni sokuthi kudala ulindile uNkulunkulu and uyabona ukuthi akusebenzeki umshado awuveli. Namhlanje ngifuna ukusho kuwe ngithi izinto zikaJehova ziyalindwa and mawuse ulindile kuJehova uba nempumelelo enhle kakhulu. Linda mntana sekhaya, linda uJehova akwenzele okuhle, ungalahli ithemba, ungasuki kwindawo uNkulunkulu akubeke kuyo ngoba kuningi uNkulunkulu afuna ukusenzela kona. Kodwa udinga ukuthi mayesiphendula imithandazo sibe simile endaweni la yena sibise khona. uNkulunkulu onjalo. Abantu abasha namhlanje banaleso simo sokuthi abakwazi ukulinda, bafuna izinto ezi-instant. Siphila kwisikhathi esinjalo kodwa thina siyaba leso sikhathi, thina sabakhethekileyo. Siphila kwisikhathi sokuthi bafuna izinto ezi-instant. Mayifuna ingoma uyifuna manje, mayifuna impahla uyifuna manje, mayifuna imali uyifuna manje. Zonke izinto zabo bazifuna ngalesi sikhathi abasifuna ngazo. Yingakho bebuswa yi-social media ngoba mayifuna ukuzwa indaba uya ku-Google uyayithola manje. Banjalo abakwazi ukulinda. Kodwa ngifuna ukuthi nawe umuntu omusha ezikaJehova izinto ziyalindwa. Uma ngabe ufuna impumelelo empilweni, linda uJehova akwenzele izinto ezinhle. Umlinde uJehova uzwe yena ukuthi uthini empilweni yakho, bese mayekuvelela izinto zakhona zilasta longa. Lithi iBhayibheli wathi mayeqeda ukukhetha uDavide njengenkosi kulesikhathi sikaSawuli, wamkhusela ngendlela emangalisayo, wamnika impumelelo emusha, waba yinkosi yakwa-Israyeli ekusakhulunywa ngayo namhlanje ngenxa yokuthi wayengahambi yedwa, uNkulunkulu wayehamba naye. Kubalulekile-ke ekwenzeni kwethu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu uyasikhusela. Mayivela kuye iba namandla, mayivela kuye ithatha isikhathi eside, mayivela kuye iba nempumelelo. We need to wait on God because mayena eqeda ukusilwela lempi siyakwazi ukuthi sibe nobuqhawe, siyakwazi ukuthi singakhohliseki, siyakwazi ukuthi singasuki kule ndawo. uNkulunkulu njalo-ke ekuseni ngifuna ukuthi nakubantu abasha bakhumbule ukuthi uNkulunkulu uyalinda. Maningi amaphutha enziwa abantu abasha ngenxa yokungakwazi ukulinda, and I'll mention just 2 or 3 ukuthi abanye babo bazithola esimeni sokuthi akhohliswa abangani ayekela isikolo. Akusukuthi uyafuna yena ukuyekela isikolo kodwa ngoba engasakwazi ukulinda abangani bathi thina sesiyasebenza bese afuna ukuyekela isikolo alandela abangani. Lelo yiphutha azoregretha ngalo for the rest of his or her life. Umuntu omusha abanye babo bazithola besesimeni sokuphoqelelwa abangani ukuthi bapost izithombe kwi-social media beme nabantu abangahlelekanga okanye bona bengagqokanga ngokuphelele, bathi ama-nudes izithombe zabo. Kodwa ekugcineni into ebuhlungu ukuthi i-internet does not forget. Uma ngabe uposte isithombe manje wasidelete, sisazovela kwabanye labo abafuna ukusibona bese basebenzisa budedengu kanti sifakwe uwe, bese ukhala ngokuthi umhlaba is unfair kanti i-decision yakhona ithathwe uwe. Wait on God. If you need fame, God will give you fame, but you don't have to take it in your own hands. If you need success, God will grant you success. Ngoba uNkulunkulu onjalo. Namhlanje ngifuna ukunika ithemba lokulinda uNkulunkulu azasiphendulele. uNkulunkulu akwazi ukusulwela ngoba uNkulunkulu onjalo. Ngesinye isikhathi sizithola sisesimeni sokuzixakekisa empilweni ngoba singakwazanga ukumlinda uJehova. Sizithole sisesimeni noma umdala usebenza uzithole sowungenamali inyanga nenyanga ngenxa yokuthi uzifaka ezikolodweni uzama ukujabulisa abantu abangenandaba nalento ocabanga ukuthi izobajabulisa. We find ourselves sisesimeni lapho we are trying to please people who don't care.
sizixakekise empilweni ngenxa yokuthi asikwazanga ukulinda uJehova asinike impumelelo. Sizixakekise empilweni ngenxa yokuthi asikwazanga ukumlinda uJehova asivelele. Namhlanje ngifuna ukukunika lelo themba ukuthi noma sekunje uNkulunkulu uyalinda. Noma sekunjani uJehova wethu usazosivelela. Sometimes kuya empilweni yethu sizithola sisesimeni sokuthi sekuphele nalela themba lokuthandaza. Ngifuna namhlanje ukulibuyisela kulesa simo salo sokuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi umphakamise. uNkulunkulu uyafuna ukuthi umethembe bese yena uyaqhubeka nawe ngoba uNkulunkulu onjalo akahlulwa yilutho. Yekela ukujabulisa abantu ngempilo yakho. Yekela ukujabulisa abantu ngama decisions azoku-affecta tomorrow. Yekela ukujabulisa abantu ngezimo esidlula kuzo othi uma ubheka uthola ukuthi mara could I have waited for God ngabe lesimo sihlukile. Ngifuna ukukwenzela example nge-GBV eseyigcwele ezweni lakithi ngendlela emangalisayo. Siya ku level 4 ye-lockdown, sibuyela kulezo zimo futhi zama-report we-GBV. But I'm saying today kumuntu omusha umlande umazi ukuthi bathi amantombazane uyashaya bese wena uthi uzokuhluka kuye kanjani. Umlande umazi ukuthi i-womanizer bese wena you think you're going to change him kanjani. Umlande umazi ukuthi umuntu odlame bese uthi wena ngoba ebona wena ekutshela ukuthi uyakuthanda nalabo abanye ubashaye ebatshela ukuthi uyabathanda. Kubalulekile ukuthi we wait on God so that we find the right partners. We wait on God and find the right friends. We wait on God and find the greatest things in life. Because uNkulunkulu wethu njalo uyasenzela izinto ngenkathi zakhe. Uyasenzela izinto ngehlelo yena alibekile. Uyasenzela izinto ngendlela yena uNkulunkulu afuna zenzeke ngayo. Kubalulekile that we as Christians need to wait on God because the best is about to come. Mara ngeke sithole impumelelo uNkulunkulu thina masesisukile kuye. Uma sideda silahlekelwa ukukhulu. Sondela mntana sekhaya ubuyele okholweni lakho. Ungakholwa ngebuilding, ungakholwa ngokumiswa ngezwi, ukholwa ngokulifunda wena bese uNkulunkulu ukhuluma nawe. Because akumstop uNkulunkulu ukungena ekhaya lakho bese akhuluma nawe. Akumstop uNkulunkulu ukungena empilweni yakho akwenzela izimanga. Siyakwazi thina ukuyibona isuccess yomuntu even during lockdown ngoba uNkulunkulu onjalo. Athi omunye umuntu wena wenze kanjani ngoba kuthiwe singanyakazi. Uthi anginyakazanga uJehova ungivelele. Lithi iBhayibheli esilifundayo wake washo omunye wabaprofeti bakhe uJeremiah wamtshela ukuthi bathi kuyaliwa ngaphandle. uNkulunkulu izwi lakhe lathi kuJeremiah hamba uyothenga indawo. Kanjani ngithenga indawo yokuhlala abantu belwa wathi uJehova because mayiphela lempi ama-Israyeli azobe kungenandawo yokuhlala. uNkulunkulu onjalo he sees beyond lesimo esikuso. So masingakhathazwa yilokho esikubonayo masazi ukuthi uNkulunkulu can take us through. Singakhathali ukumlinda, singakhathali ukuthandaza, singakhathali ukumdumisa. Mase kufika ingoma icubule ukhululeke kuyo. Mase kufika isikhathi sokuhlala nezwi ziphi isikhathi uhlale phansi ulufunde izwi uthule umamela uNkulunkulu ekuphendula ngoba uNkulunkulu onjalo he has never failed me. Nami nginethemba lokuthi angeke wena kufail. He's a God who survives in all circumstances. Ngakho ke methembe ngoba uNkulunkulu onjalo othembakalayo ngokhathi zonke osibona sonke asivelele sonke. Ngathi inkosi yomusa ingaba nawe namhlanje. Mndeni Fellowship Christian Center nanguNkulunkulu wenu usenjalo usamile uhlele esihlalweni. Nino kwenu ukuthuthuka. Amen.